Então, boa noite, bem-vindo a todos os inscritos, né? Gostaria já de iniciar esse webinar agradecendo a presença, então, especial do Dr. Robert Su, que será devidamente apresentado pelo Guilherme, a posteriori, e do Dr. Juliano Andrade também, que aceitou o convite para falar um pouquinho sobre a experiência, né, de cada um deles. São grandes nomes aí no tratamento ablativo das lesões pulmonares, de uma maneira geral. O Dr. Robert Su vai falar um pouquinho sobre o tratamento das metástases pulmonares, enquanto o Dr. Juliano vai falar um pouco sobre o aspecto do tratamento de lesões primárias pulmonares. Esse webinar ele é apoiado e patrocinado pela Johnson, então gostaria de agradecer esse apoio da Johnson hoje e passar a palavra para você, Guilherme, para que você possa introduzir aí, apresentar os nossos palestrantes e a gente dá início ao nosso webinar. Muito legal. Boa noite a todos. Obrigado, Maurício. É sempre uma felicidade poder falar de ablação pulmonar e ainda mais com nomes que são referências, né, não só, né, nacionais, como o Juliano, e também mundiais, né, uma das maiores expertises em ablação, né, pulmonar do mundo, talvez seja o Dr. Rob Su, que, além de ser um grande intervencionista, é um grande amigo, um amigo que a intervenção trouxe, e queria dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez a presença dele, sempre um grande parceiro aqui da Sobrice, que é a nossa sociedade, e de todos os intervencionistas brasileiros, né? É sempre muito bom mandar um convite para o Dr. Rob, porque ele sempre gosta de estar aqui com a gente percebe isso, e para a gente é um grande prazer recebê-lo aqui. Então vamos parar né, com a parte emotiva e dar sequência aí para as nossas palestras. Vou chamar o Dr. Rob, então, para falar um pouquinho sobre a ablação de metástases pulmonares. Por favor, Dr. Rob. Thank you so much. It's a pleasure to be here and part of the endeavor today. So I'm going to speak on thermal ablation and the use of central and peripheral metastasectomy. So regardless of what local therapy is chosen, whether it's surgical resection, radiation, or ablation, the indications for metastasectomy are the same. And so ideally, there should be a limited pulmonary metastatic burden that can be completely resected or treated, in this case, ablated. And to give you an idea, the Solstice trial, which was cryoablation for lung metastases, had a maximum number of 6 with the maximum size ranging in size between 3 and 3.5 centimeters. Ideally, there should be no evidence for extrathoracic disease, and some authors say 2 or fewer organs, and there should be a favorable tumor biology, and some people equate this with radiographic stability of between 4 and 12 months. Now, sometimes ablation or metastasectomy in general can be used for what we call oligorecurrent disease. And so, again, ideally, the longer the disease-free interval from primary tumor therapy, the better. And so some authors say that, again, maybe 12 months or longer is favorable. And metastasectomy can be used in what we call oligoprogressive disease, where there may be an isolated or runaway metastasis behaving very differently than the other metastases in the body or in the lung, or there may be a discordant result, meaning that things have responded to chemotherapy with a few sites of progression. And these are good candidates where maybe metastasectomy could be considered, as well as in what we call oligoresidual disease. Patient is on systemic therapy. All of their sites, for the most part, have responded or disappeared, with a few remaining, and these can be then tackled with metastasectomy, including ablation. And for those with patients with limited or stable disease, there is this ablation or metastasectomy can be used to provide temporary cessation of systemic therapy, or what has been known or come to be known as a chemo holiday. And in a study by Petri out of Memorial Sloan Kettering with oligometastatic colon cancer, they were able to reach up to 22 months before the patient was placed on additional therapy. And metastasectomy can certainly be used in a salvage setting.
So currently, these are some of the organizational and societal guidelines for metastatic or oligometastatic disease. For non-small cell lung cancer, the National Cancer Comprehensive Network offers ablation in the setting of multifocal lung cancer, as well as an option for local regional recurrence, whether it's after systemic therapy or targeted therapy. And the Society of Interventional Radiology's position paper again states that thermal ablation in the lung can be a safe and effective treatment option for recurrent disease, as well as it may be appropriate in some patients with oligometastatic disease to the lungs, including those with a small number of sites or lung nodules and less than or equal to 3 centimeters. In the NCCN guidelines, thermal ablation in the lung is an option for oligometastatic colon cancer, as well as in those patients with sarcoma, either in a single organ involvement or disseminated metastases. And even in renal cell cancer, thermal ablation in the lung is now being offered as an option for metastasectomy. So the advantages of thermal ablation as a tool of metastasectomy are numerous, and we can sort of summarize them here. So first of all, it's repeatable. And so in the International Registry of Lung Metastases, which is a surgical paper looking at oligometastatic disease and resection, those patients who had a complete metastasectomy still had a 53% recurrence with a median time to recurrence at 10 months. And in fact, if you look at all comers with oligometastatic disease, long-term disease control is only seen in 27%. And if you take all comers, they recur generally in some form or fashion in about 70% of patients. And so a therapy such as ablation is valuable because more likely than not, you will have to treat in the future. Lung ablation preserves lung function, has been shown multiple times in the literature. It offers limited patient downtime, and more recently, ablation can now be used with limited or no treatment downtime, meaning that you can do systemic therapy, and in between cycles of chemotherapy or systemic therapy, you can go ahead and do the ablation safely. So you don't have to sort of curtail the patient's systemic therapy while offering still local therapy. And certainly ablation can be a treatment option following primary therapy, whether it's after surgical resection or radiotherapy. So I only have one sort of data slide here, and it's kind of comprehensive. So I'll kind of run through it so that everybody can kind of get a handle on this. So this slide basically summarizes all the 5-year long-term survival data and local recurrence data for those papers that reach 5 years in follow-up. It also lists the 3 trials that we've used in oligometastatic disease in the Rapture, Eclipse, and Solstice. And so if we look at 5-year overall survival, it ranges between 13 and 39% for RF, microwave, and cryoablation. And we can see that the Rapture trial was a 2-year trial with 66% overall survival. The Eclipse trial was followed up with 47% at 5 years overall survival, and the Solstice 87%. And you can see that these numbers are all comparable within what's been reported at in the single study papers as well. Now, if we look at the local recurrence rates, you see that the numbers are all over the board. So some studies show a low local recurrence of 0%, all the way up to local recurrence being as high as 77% in this paper out of Northwestern using cryoablation by McDivitt. So in order to kind of have you or help you get a handle on these numbers, I basically just averaged them, and it came out to 20%, believe it or not. So how does that 20% stack up when you look at the literature? So Chan published a meta-analysis in the Journal of Thoracic Imaging in 2011, looking specifically at RF ablation, and they had over 1,300 metastases treated in that meta-analysis, and they had a local recurrence rate of 18%. And if you look at something more current in Jiang's meta-analysis, which also included not only RF, but also cryoablation and microwave, they had a local recurrence rate of only 19%. So that 20%, even though it's kind of a
just an average of these numbers, it actually stands pretty close to what's reported in the literature. And this is, again, in this table, there's 1,500 patients with 2,700 METs treated. Now, so how does this compare with our competitor, stereotactic radiation? And so in a paper by Yamamoto looking at this, their local recurrence rate was 18%. And so if we look at 18, 19%, thermal ablation is very comparable to stereotactic radiation in the treatment of oligometastatic disease and local control. All right. Now, what the important take-home message here is that if you look at the common factors for survival and local control, a number of parameters have been looked at over the years, but common to all of these or both of these categories is size. And size is the main determinant for a better prognosis, in that as a tumor becomes larger, it becomes increasingly difficult to treat, and your incidence of an incomplete ablation rises. And ultimately, if you leave tumor behind, then that impacts survival. And so again, if you can reach these patients when they have smaller tumors, the more likely you're going to have better outcomes. So I kind of reserved the rest of the talk really how to approach and ablate these tumors, both centrally and peripherally, with a focus on the metastatic patient. And so first of all, I think we have to define what is central and what is peripheral. And so if we look at this diagram here, we have a gold crescent, and medial to the gold crescent is what we call central. And as you can imagine, there are a number of bronchovascular structures here centrally, as well as the more formal structures of the mediastinum, including the heart, the trachea, the esophagus, and the hyla. And if you think of the chest or the lung as a wheel and the bronchovascular bundles representing the spokes, when you're approaching these tumors, if possible, it's ideal to place these probes, especially microwave antennas, parallel to the bronchovascular bundles. And this will prevent inadvertent puncture of these structures, but it also prevent inadvertent prolonged contact of the live antenna tip with the bronchovascular bundles, so you don't inadvertently destroy them. And I'll show you why that's important in the upcoming slide. Outside of this gold crescent is what we term peripheral. And so when you have a peripheral lesion, such as this diagram here, there's a number of ways to approach it, but you can see that by coming at it the short axis, or approach number 3, there's a significant amount of overlap of the ablation zone with the visceral pleura. Now, this may be okay with cryoablation, except that it may cause a lot of pain later on or affect the intercostal nerve. But again, you can get patients through it. But with microwave ablation, this is an approach that generally is not a favorable one, because there's so much tissue desiccation along the antenna that any significant overlap of the really desiccated ablation zone with the visceral pleura can lead to a prolonged air leak or a bronchopleural fistula. And so if you're going to use microwave, or for that matter, even cryoablation, when approaching a peripheral lesion, the more tangent or the long axis is preferable. Now, whether it's a central and peripheral lesion, the ablation endpoints are going to be the same. So cryoablation is great for central tumors or approaching or treating central tumors, because cryoablation has been shown to preserve the collagenous architecture of the vessel wall. And so here, if you identify a cold sink, as in the diagram here, what you do is you stagger or distort what we call the 1-2 rule, in terms of placing probes closer to the anticipated cold sink as opposed to what you might traditionally do. Now, after you do or start making the ice, you can see that there's more than enough marginal coverage, and the ice just sculpts around the cold sink here. And again, you get a very nice outcome. And this is, again, provided that the tissue is healthy, not radiated previously. So here's a real life example where you have a rectal carcinoma metastasis sitting here on the anterior wall of the left inferior pulmonary vein. We have a single small gauge cryo probe placed here at the nodule, and almost, again,
contacting a little bit of the pericardium and the vein. After a modified triple freeze, we get treatment of the nodule, but this was a very early study, and we ran some intravenous contrast to just show that the vein stayed patent. Cryoablation also has the advantage because you can stick lesions using the sort of ice function and leverage the tumor into a more optimal location for better ablation. And so here's a patient with a lung cancer that had been resected, and now that we have multiple ground glass nodules here in the right upper lobe that we've been following. And as luck would have it, at 2 years, the most medial of these, closest to the trachea, is developing a solid component consistent with an adenocarcinoma. So here we've got a single large gauge cryoprobe through that lesion. We stick the lesion, gently lever it away from the trachea, do our modified triple freeze, and after we're done, you can take the probe out, and we can see that there was no ice that had significantly impacted or gone through the trachea. So let's switch gears and talk a little bit about microwave, because I think having done this long enough, there's still not a great understanding of how microwave should be done in the lung. So here, let's take this example of where we got a centimeter lesion, and on the left of it, we have an artery and a bronchus, and to the right, we have a vein. Now, for those of you who've tried to puncture these, it's almost impossible. And so the strategy is to simply place the antenna immediately adjacent to the target. And here I've also aligned the emission point, which is 1 centimeter behind the tip, to align with the biggest part or the widest part of the tumor. Now, if you look at manufacturer kind of recommendations and time power curves, this manufacturer says 65 watts at 5 minutes will give you an ablation zone that looks like this. Now, again, we're treating most of the nodule here, and we've got a satisfactory margin on the artery bronchus side, but you don't see much of a margin on the vein side. So an operator might go, well, this is certainly a possibility. So I'm going to just start off with a bigger ablation, 65 watts at 10 minutes. Now I've gotten the tumor, I've gotten the vein margin, but notice what's happened. Now I've significantly extended that ablation zone into the artery and the bronchus. So after the ablation, there's going to be some natural tissue desiccation. And then over the first few days and week, we have now an extensive amount of cavitation because we've destroyed a lot of lung tissue. And because we've significantly overlapped the artery and bronchus, it is not uncommon to develop a pseudoaneurysm that is at risk for potential rupture into a cavity related to an overaggressive ablation. So let's go back to where we did the 5 minutes. And again, if the vein margin is of concern, well, rather than going more time and power, just simply place the antenna where you're concerned about the margin and do a more conservative burn here, let's say 2 minutes, that's 65 watts, to clear that margin. Or you could even be more conservative where you plan a certain time, you start at 65 watts, and you watch the temperature ramp up to 100 degrees Celsius, but you don't let it, you reduce the power accordingly to reach the target time, but not let the temperature go excessively high. So that's very different than if we have a bigger tumor where we can actually physically puncture it. And so here we've got a 2 centimeter tumor, similar scenario, and now we can actually puncture it. And again, I've aligned my emission point with the widest part of the tumor. It can be a little bit more aggressive because I'm imparting the energy right into the tumor. And here we've got on the right a companion case with a colon carcinoma metastasis, a single PR15 probe here. And we're doing 4 minutes at 65 watts. You see a healthy amount of ground glass. In fact, at 1 and 8 weeks, you can argue that that ablation zone is much more than sufficient. And arguably, we could have done 3 minutes or even 2 minutes and still gotten an appropriate ablation zone. Another scenario that arises when you're dealing with lesions is sometimes the tumor is right on the artery in the bronchus. And many operators see this as a way to really go into this and go, well, I'm going to just put the antenna here because I'm going to obliterate that sink, right? The artery and the bronchus, they're just going to get rid of it. Now, that may be the case in some things, and you go 5 minutes, 65 watts, but as you're heating,
what ends up happening is because the antenna is sitting right on this artery and bronchus, you start to slowly decrease perfusion and ventilation to the area of ablation. And then with decreased ventilation and perfusion, that ablation zone becomes unpredictably larger. And then it keeps growing much larger than what you anticipate. And at some point, if you obliterate either of these structures or both, you end up having a pulmonary infarct with the artery being gone. So now you've got an ablation zone with an infarct. And so here's a case, renal cell carcinoma metastasis to the right lower lobe that was treated once before with ablation has come back. This was my colleague's case where they put two PR15 antennas, sort of stacked them top and bottom, went 8 minutes, 65 watts with both of them running. The ablation looked pretty good at the end, but 7 days later, a patient complained of severe chest pain and hemoptysis, came into the ER. You see a huge amount of cavitation in the right lower lobe, superior segment. If you look at the angiographic windows, you see that the superior segmental artery is just basically a stump or pseudoaneurysm or whatever you want to call it, but basically it's obliterated. And if you look at the sagittal images, you can see that there's a consolidation that is consistent with a pulmonary infarct with the area of ablation. This patient was then prophylactically embolized just to prevent hemorrhage in the future or uncontrollable hemorrhage. So let's go back to this scenario. So this is really where, in this scenario, you want to put the antenna first. And here you do your bigger ablation. And now you've covered the thing, you've destroyed some lung parenchyma here, but it's, again, nothing worrisome there. But now to deal with this sink here, what you do is just carefully place the antenna here, do a very conservative burn to treat that margin and the sink, but not destroy the artery and the bronchus in the process. So it's important to understand when you're doing microwave ablation that the ground glass we see associated with ablation or the burn does not appear immediately on CT scanning. And so here we can see at 5 minutes at 65 watts, it almost looks like a cigar, something that we would not expect given that amount of time and power. So here, at 5 minutes rescanning the area, you can see that now that ground glass has developed into what is more consistent with what we would expect. And so if you don't see ground glass, or if you see very little ground glass after your initial burn, wait and rescan before you decide to treat more or longer or elsewhere. And this will avoid or help you avoid overablation. So here's a case of a sub-centimeter HCC met to the left upper lobe. We've got a single microwave antenna, and you see on the coronal reformats that it's on the superior medial side of this nodule. And we see immediately next to it an artery and a bronchus. This is not where you want to do your big burn. So here we just did a 2-minute burn, and then we moved the antenna to the superior lateral side and did the 5-minute or larger burn. And now we can see that there's enough ground glass indicating adequate treatment. And afterwards, you can see that there's more than enough treatment zone. And at 2 weeks, again, arguably it's even too big, but at least we didn't destroy the artery and the bronchus in the process. Certainly when you treat central lesions, ablating near the heart becomes an issue. And to help avoid cardiac dysrhythmias or significant cardiac or myocardial tissue injury, you want to place the antennas at least 5 millimeters from the heart. If you come perpendicular versus parallel, the parallel approach has been associated with more injury to the myocardium because the burn extends into the pericardium and myocardium. If you come this way or point the antenna towards the heart, there's not much ablation heat energy coming off of that tip. Remember to use your air and fluid offsets when you treat central lesions. So here we've got a colon cancer metastasis. We've got a single microwave antenna, but in order to protect the heart, we've induced a pneumothorax. And then afterwards, we just remove the air and treated it adequately. And certainly sometimes patients after an ablation of a central lesion develop cough. And
Of course, you want to address and treat the cough, but the cough may be significant, especially if it's prolonged or refractory, that you may have overablated or you've caused extensive cavitation by overablation. And if they're coughing up significant amount of blood or more blood than you would expect, it's important to re-image these patients to make sure that you haven't caused a huge cavity in their lung, much less a potential for pseudoaneurysm. Now, just to quickly move on to peripheral lesions, again, we talked a little bit about the risk of a bronchopleural fistula with significant overlap of the ablation zone with the visceral pleura. Here we've got cryoablation example on your left. Just simply stick the primary lung cancer, move it into a more favorable location, avoid icing the chest wall, the parietal pleura, and the intercostal nerve. Here we've got a single microwave antenna here. You can certainly come at this and apply local anesthesia here so that the ablation is comfortable for the patient. But you don't need to use a lot of energy with microwave. And so here we've got a colon cancer metastasis, one in each lobe, sub-centimeter, and we've got, again, right lower lobe on top, left lower lobe on bottom. And I'm at 65 watts, but I'm only burning for 1.25 minutes in each of these cases. And you can see on the coronal and sagittal post-ablation images that the ground glass is more than adequate. And if you don't believe those images, at 2 weeks and a month, you can see that, again, the tumor is well covered without an excessive ablation zone. So microwave is very powerful. So again, if you deliver too much energy, there's no way to dial it back. And so it's better to be a little conservative than too aggressive. So in the scheme of things, of course, it's a multidisciplinary approach when it comes to the oligometastatic disease patient with all of the disciplines weighing in. And this diagram lent to me by Matt Kallstrom out of Mayo Clinic kind of summarizes very nicely what you might do with the oligometastatic disease patient. So if you got a peripheral nodule, generally surgery or ablation is easy to do on these. Stereotactic radiation can be done, but there is some incidence of chronic chest wall pain and rib fractures. For the parenchymal lesion, that's kind of central, ablation is preferred. And the reason for this is that both surgery and radiation can take out the subtending bronchi and the lung with it. And so for surgery, this will require an anatomic resection that takes more lung than if you do it. And so if you can ablate this, then that saves or can save the patient a lot of potential lung function. For the truly central or ultracentral lesion, it kind of depends on the center's expertise. And those patients with multifocal disease, ablation can be, probably should go first, I think, in my best opinion. And where you can't ablate, then you complement that with surgical resection or stereotactic radiation. So in conclusion, thermal lung metastastectomy confers survival benefits in carefully selected patients with certainly early, mid, and long-term results that I've shown you. It's a repeatable therapy. And given that most of these patients will recur, the use of the least invasive therapy is thoughtful, especially in the preservation of lung function. With cryoablation, it's again very good. Anticipate cold sinks and accordingly place the cryoprobes. Use the cryostick function to move the tumor into a better location if needed. For microwave ablation, ablating from the inside of the tumor out is different than ablating from outside into the tumor. Reposition the antenna for margins rather than just continuing to burn. Plan your ablation around arteries and bronchi of certainly of sufficient size to limit collateral damage, and avoid the ablation zone and the visceral pleura overlap along the antenna tract whenever possible to prevent bronchopleural fistula. And exercise patience and wait for that ground glass at least 5 to 7, even 10 minutes before you decide to prescribe more burn. Because again, sometimes you won't see that burn or the effect of the burn immediately. And again, this will prevent overablation. Thank you very much for your attention. Muito obrigado, Dr. Robert Su. Excelente apresentação, muitas dicas práticas aí na sua fala para quem está
principalmente começando aí as terapias ablativas com micro-ondas, principalmente. Algumas delas eu até marquei aqui, porque é muito interessante mesmo quando a gente está começando a fazer micro-ondas pulmonar, como a gente fica ansioso por ver aquele halo em vidro fosco, e isso não acontece. A gente tem que, de fato, acreditar na técnica e saber que ela vai aparecer, mesmo que alguns minutos depois. Achei muito interessante o fato de você falar também que a potência mais baixa, teoricamente, é tão útil, tão efetivo quanto, né? Muitas vezes a gente vai com muito afã, assim, com muita vontade de fazer, e talvez usar uma potência menor, né? De 65 watts, você mostrou aí, talvez seja uma rotina dos seus tratamentos, de não usar uma potência tão alta com menor tempo, talvez seja melhor uma estratégia ao contrário, menor potência com um pouco mais de tempo e acreditar que aquilo ali vai fazer seu efeito. E óbvio que isso aí são horas de voo, experiência, né? Muito interessantes essas dicas de uma maneira geral. So one comment, if I may, just regarding low power and longer time. So we published a paper on microwave and kind of the lung zones in 2016, I believe. And what we found is that if most of our devices are limited in terms of how much width we can create. And for microwave, it's certainly no different. And so if you want width, then it's important to put the power up front right away. And then as time goes on, you certainly contribute to the width, but the length gets longer. Now, if you go, let's say, a lower power, like 30 watts, you will be challenged to get that width, even if you go for a longer period of time, unless you have a very small tumor. And so you could go 5 minutes at 30 watts, but you're going to have a very oblong or cigar-shaped ablation zone potentially. So I would favor that if you're going to do it, something spherical, go 65 watts in 1 minute, for instance, as opposed to 30 watts and 5 minutes or something, but again, it depends on, where you are, and certainly you want to be cognizant of neighboring structures that you may not want to obliterate. Or you could use 30 watts for the margins if you want, let's say next to a blood vessel. Perfeito. Muito boas as dicas. Guilherme, quer falar alguma coisa antes da gente passar para o Juliano? Não, eu acho que podemos até dar continuidade, mas é impressionante, né? Como o Dr. Rob sempre traz dicas, né? Eu falo, o protocolo do Triple Freeze é uma coisa que ele ensinou para a gente quando ele veio numa JPR aqui, e até hoje acho que talvez seja o padrão ouro aí para a gente tem utilizado, e mais uma vez, né? Grandes dicas, e eu falo, o micro-ondas é uma coisa engraçada, porque é uma curva de aprendizado mesmo, né? Eu me considero ainda numa crescente aqui, porque são sempre... A gente está muito acostumado com a radiofrequência, ou mesmo com a crioblação, e aquilo que a gente fala, né? São aprendizados contínuos. E eu às vezes me surpreendo com algumas áreas de ablação que a gente consegue fazer com micro-ondas, né? Às vezes, justamente, você faz uma técnica esperando algo, de repente é muito maior, ou às vezes, né, como ele disse, esse cigar shape, né, que acaba quando você quer ser um pouco mais conservador, acaba também não criando uma área tão efetiva, né? Mas excelente, vamos dar continuidade, acho que bastante coisa para a gente comentar no final também, dar um espaço para o pessoal perguntar. Acho que vamos chamar agora o Juliano, outro grande amigo, uma das referências aí, na minha opinião, em tratamento de nódulos pulmonares por terapia ablativa. E sempre muito bom ter você aqui com a gente, Juliano. Vamos lá para os seus minutinhos de palestra e depois a gente tenta juntar todo mundo para a gente discutir um pouquinho sobre tudo isso. Bom, boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer aí o convite, Maurício, especialmente ao Maurício e o Guilherme aí para comentar aqui com vocês sobre ablação de tumor primário pulmonar. É um tema um pouco mais árido que a metástase, né? Compartilhou a tela? Sim, Okay. estamos vendo. Tudo certo. Ótimo. É um tema um pouco mais árido aí do que a metástase pulmonar, né?
O pulmão, no cenário do tumor primário, é um pulmão diferente do pulmão da metástase, né? Normalmente você tem pacientes com pulmões em condições piores, você tem a questão da abordagem dos linfonodos, então tem um racional um pouco diferente das metástases. E eu quero começar exatamente com essa discussão, né, do cenário desafiador, que é a ablação no cenário do câncer primário de pulmão. Muitas vezes são localizações desafiadoras, com parênquimas pulmonares com bolhas, pacientes com DPOC muitas vezes graves. Às vezes a gente precisa de controles respiratórios para posicionamento das agulhas. O Dr. Rob já mostrou alguns casos bem interessantes, bem centrais, inclusive. Lembrando que, diferente das outras técnicas de modalidades locais, de tratamento local, aqui a gente não trata as cadeias linfonodais, então essa é uma grande desvantagem da ablação em relação tanto à radioterapia quanto à modalidade cirúrgica. Muitas vezes os pacientes que vêm para a ablação no cenário da neoplasia primária de pulmão são pacientes com contraindicação cirúrgica, então pacientes com limitação de função pulmonar, ou seja, já são pacientes frágeis. As complicações de ablação, elas costumam ser relativamente maleáveis do tratamento, né? A gente consegue resolver várias complicações. Pneumotórax é muito simples, mas tem complicações que são significativas, como hemotórax ou hemoptises, então não é um procedimento tão isento de complicações. E mais importante, que eu vou permear um pouco essa apresentação, é falar sobre a evidência que a gente tem no cenário atual da ablação do câncer primário. A evidência é uma evidência de baixa qualidade. Os estudos comparando os métodos locais de tratamento, eles são, de uma forma geral, de baixa qualidade, especialmente quando estão comparando as diferentes técnicas. Por último, e não menos importante, aí as outras modalidades vêm ganhando um avanço técnico e um incremento tecnológico significativo. As cirurgias cada vez menos invasivas, entregando resultados em curto prazo muito interessantes, como o VATS. Você tem pacientes indo de alta no segundo pós-operatório, tirando o dreno no primeiro pós-operatório, então os resultados bem interessantes com cirurgias menos invasivas. A robótica também, em alguns cenários, com bastante vantagem. A radioterapia, que no cenário de pulmão, diferente de fígado, tem uma consolidação de literatura muito extensa, e as novas tecnologias da radioterapia também têm contribuído para a performance muito boa do método de terapia local, com preservação do parênquima pulmonar próximo. Então, isso é muito relevante no cenário da radioterapia moderna. E a melhoria dos tratamentos sistêmicos. Hoje em dia, com a oncologia personalizada, você tem tratamentos quimio-imunoterápicos aí com taxas de resposta completa que não são desprezíveis. Então, é um outro cenário, as modalidades que disputam aí com a ablação. Aqui a gente vê as diferentes sociedades que o Dr. Rob já mostrou aí no NCCN, né? Aqui as diversas modalidades, a gente tem o Sírio, o NCCN, o CIRCE, a ESMO, e de uma forma geral, elas posicionam a ablação no tratamento da neoplasia primária como uma opção para os pacientes com contraindicação, tanto para a cirurgia quanto para SBRT. Então, seria na maioria das sociedades, uma recomendação de terceira linha de opção de tratamento. Então, você vê que é um cenário um pouco mais árido do que o quadro da metástase. Indo um pouco mais profundo no cenário do NCCN, ele basicamente coloca a ablação como opção no estadio 1A, no cenário de múltiplas lesões primárias e na recorrência loco-regional. Detalhando um pouco mais esses três cenários, a gente tem, no estadio 1A, com linfonodos mediastinais negativos, a gente tem os pacientes que são considerados inoperáveis, a preferência para se tratar esses pacientes com radioterapia. E há uma referência que, caso não haja possibilidade de fazer radioterapia, a ablação pode ser indicada. Então, uma referência bastante tímida, né, a radioterapia nesse cenário.
a ablação nesse cenário, desculpa. Então, você tem aqui, no outro cenário, uma recorrência loco-regional. Nos tratamentos, nos pacientes que têm uma recorrência ressecável, a preferência é a reoperação. Quando não reoperação, SBRT. Quando não SBRT, outra tímida referência, a ablação pode ser considerada. Esse é o NCCN para recorrência loco-regional. E no cenário de múltiplos cânceres de pulmão, nos pacientes sintomáticos ou assintomáticos, potencialmente sintomáticos, quando você define que há uma possibilidade de tratamento local, aqui não é uma tímida referência, aqui a gente já está em letras maiores aqui, mas concorre diretamente com a ressecção, como a preferência, a radioterapia e a ablação percutânea. Então, esse é o cenário do NCCN, e eu queria exemplificar esse desafio de uma forma mais prática. Quem está ali na ponta, na discussão do tumor Borg, ou nas indicações de ablação em discussão de caso com um oncologista ou com cirurgião torácico, uma situação que não é infrequente. Um paciente nesse cenário de 65 anos, isso em 2015, um DPOC grave, dependente de O2 domiciliar, com medicações em uso, diversos broncodilatadores, corticoides, e uma lesão de 1 a 2 centímetros, no meio do parênquima do lobo inferior esquerdo. Você vê que tem um pulmão com sinais de DPOC, com várias bolhas, uma lesão positiva no PET-CT. Esse é o cenário relativamente comum de discussão num caso que aparece assim no tumor Borg. Esse paciente, se for seguir o NCCN, por exemplo, a indicação vai ser uma radioterapia, SBRT. E é como foi indicado. Não foi indicado nem fazer biópsia nesse cenário. Realmente, aqui você tem uma chance pré-teste de uma neoplasia maligna primária de pulmão muito alta. Então, foi tratado com SBRT, mesmo sem biópsia. E aqui eu pus de forma esquemática só a evolução de imagem dessa lesão. Então, abril de 2015, indicado SBRT. Esse é o controle 6 meses depois. Esse é o controle 1 ano e meio depois. Você já vê uma retração no sentido do hilo. E aqui, 5 anos depois, e aqui 7 anos depois, as alterações retráteis, sem captação no PET, um tratamento com sucesso, com SBRT com sucesso. Mas esse mesmo paciente que teve essa lesão em 2015, em 2017, 2 anos depois, ele apareceu com essa lesão também. Então, foram algumas lesões que esse paciente foi apresentando ao longo do tempo, e é isso que eu vou mostrar. Aqui, ela tem uma lesão bem central, né? Uma lesão bem central, encostada em brônquio-fonte, positiva no PET-CT, 4,7. Essa paciente de SUV, né? 4,7 de SUV, esse paciente teve o diagnóstico histológico através de EBUS, mostrou ser um adenocarcinoma PDL1 com Carras mutado, e também para esse paciente foi indicado um tratamento com SBRT. Então, aqui a gente tem, de forma mais organizada, só a evolução temporal da imagem de tratamento desse paciente. A gente tem a lesão hilar captante no PET-CT, aqui foi submetido a SBRT, controle com cerca de 1 ano e meio depois, uma redução do tamanho da lesão, negativa no PET-CT. Entretanto, essa lesão recidivou, teve um aumento da lesão hilar, captação no PET, e quando foi indicado um tratamento com químio e imunoterapia. Recebeu carboalinta e pembro. A gente viu que com tratamento sistêmico esse paciente teve uma boa resposta, a lesão voltou a ser negativa no PET-CT e uma resposta sustentada. Então, você vê o último PET-CT agora, no corrente ano, 5 anos depois da lesão primária, sem evidência de doença pelo PET-CT, negativo no PET-CT. Essa é uma lesão que começou em 2017, e em 2020 ele teve uma outra lesão, então, paravertebral à direita, lobo inferior direito, uma lesão que em 2018 era apenas umas traves e um vidro fosco, mas se tornou uma lesão sólida e irregular, paravertebral, positiva no PET-CT, e foi submetida àquela quimioimunoterapia dita
para tratar a lesão anterior. Então, essa lesão não apresentou uma resposta ao tratamento sistêmico, progrediu com PET, progrediu na imagem da tomo, agora uma lesão nitidamente sólida, especulada, foi indicada SBRT, e aqui a gente vê as estrias no segmento de 1 ano, as faixas de fibroatelectasia aqui no controle de 1 ano. Entretanto, essa mesma tomografia que mostrava essas faixas, alguns cortes abaixo, a gente viu uma nítida progressão da lesão e ainda captante no PET-CT. Então, foi uma lesão que não foi adequadamente tratada com SBRT. Então, no tumor board, nessa situação, a gente indicou um tratamento com ablação percutânea. A gente usou o microwave aqui. Acho que o Dr. Robert já mostrou bastante dicas práticas de posicionamentos e deslocamentos que a gente consegue fazer com o pneumotórax ou mesmo com freeze, com stick da crioablação. Aqui a gente fez um tratamento com micro-ondas, com 2 reposicionamentos. Aqui o controle logo após aquele vidro fosco perilesional. O paciente teve um pequeno pneumotórax, foi tratado com dreno, mas teve alta 2 dias depois, sem uma fístula aérea, uma broncopleural significativa. E aqui a gente vê, que eu não coloquei intencionalmente no começo, mas como houve uma degradação da função pulmonar já bastante deficitária desse paciente ao longo desses tratamentos com SBRT. Ele tinha um VF1 de 34, caiu para 22% do predito ao longo de 4 anos, e uma relação VF1-CVF de 0,44 já degradou para 0,34, então o paciente piorou significativamente a função pulmonar dele ao longo desses 3 tratamentos com radioterapia. Então, a radioterapia, a gente sabe que ela continua fazendo um efeito deletério à função pulmonar até 2 anos após a aplicação inicial. Então, esse é um fato bem relevante nesse caso, que o paciente já com a função dependente de oxigênio, uma função pulmonar bastante limitada. E hoje é o cenário desse paciente. Então, ele tem aqui só a evolução de imagem dessa última lesão tratada, né? Aqui com controle de 1 ano. Então, você vê um aumento que é normal, a gente vê. Entretanto, completamente negativa no PET-CT. E não só essa lesão tratada, mas as outras lesões. A lesão hilar e a lesão no lobo inferior esquerdo também, todas negativas. Então, hoje, esse paciente está sem evidência de doença, com 3 lesões e considerado inoperável e 3 lesões tratadas em combinação de SBRT com ablação. Eu acho que o cenário da ablação para a lesão primária pulmonar é bastante adverso por essa série de situações. Função pulmonar ruim, pacientes mais frágeis, lesões recorrentes também, assim como no cenário metastático. Eu queria compartilhar com vocês esse estudo que foi bastante interessante, mostrando a performance comparado entre os métodos de tratamento local. Esse artigo é um artigo bastante extenso. Ele foi dividido em 4 partes, e as 4 partes foram publicadas no mesmo periódico, no mesmo jornal. Então, vale a pena quem quiser aprofundar um pouco mais, acessar esse artigo, que ele faz um apanhado geral sobre todas as comparações e sobre a performance de cada método específico. Ao final, ele coloca esse chart, que é muito esquemático, para a gente entender como que funcionam as relações entre as modalidades no tratamento do câncer primário. Então, ele separou de forma esquemática os desfechos de curto prazo, de médio prazo eu estou falando aí de 1 a 2 anos, e de longo prazo, de 5 anos. Em curto prazo, especialmente dor, mortalidade, morbidade. Quando a gente fala em desfechos de médio prazo, a função pulmonar, dor, toxicidade, e no longo prazo, os desfechos de sobrevida global e de recorrência local. Quando a gente compara, e aqui ele colocou cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, lobectomia, ressecção sublobar, ablação e SBRT. Comparou diversas modalidades, inclusive diferentes técnicas cirúrgicas. Eu não vou resumidamente, a gente vê nessa primeira coluna aqui, em que ele compara SBRT versus a cirurgia aberta pulmonar, os melhores desfechos na SBRT,
em relação à cirurgia aberta, né? A cirurgia aberta é bem mórbida, enquanto a SBRT não tem praticamente nenhuma morbidade em curto prazo. Entretanto, no médio prazo ainda predomina a SBRT, mas no longo prazo os índices de sobrevida global e recorrência local são muito piores na SBRT. Então, só para vocês entenderem como funcionam essas colunas, agora vamos pular para cá. Então, quando a gente vê agora a cirurgia por vídeo e a cirurgia por SBRT, e comparando com a SBRT, a gente vê que a cirurgia por vídeo ela já performa bem melhor do que a cirurgia aberta. Então, os critérios de médio prazo já praticamente iguala aqui a ressecção sublobar versus SBRT. No curto prazo, SBRT vai melhor, no médio prazo, tudo igual, e no longo prazo, pior performance de sobrevida global e recorrência local para SBRT. Então, quando a gente coloca agora a ablação nas comparações, ablação versus ressecção sublobar. Então, eu queria destacar essa coluna em cinza, que mostra a qualidade e a consistência do dado. O 0 significa muito baixo e uma cruz significa muito baixa qualidade. Aqui é muito baixa qualidade e aqui é só baixa qualidade. Então, essa é a melhor evidência que a gente tem nos estudos comparativos de ablação. São estudos de baixa qualidade. Quando compara a ablação com ressecção sublobar, nos desfechos de curto prazo, a ablação tende a ir melhor, de médio prazo igual, e de longo prazo, sobrevida global e recorrência local, a ablação vai pior do que a ressecção subglobal. E agora, quando a gente compara, e essa é a nossa coluna de muito interesse, né? Quando a gente compara a ablação com SBRT, a gente vê, no curto prazo, SBRT melhor, né? Aí o grau de invasividade é menor ainda, médio prazo praticamente igual, e aqui que está uma notícia que a gente tenta combater um pouco, mas é o que a melhor literatura tem disponível, é que a ablação ainda é pior do que a SBRT nos desfechos de 5 anos, tanto em sobrevida, especialmente em sobrevida global. Em recorrência local, praticamente estudos comparativos aqui inexistem. Então, quando a gente vai explorar melhor esse dado, e aí a gente chega nesses estudos que foram incluídos para chegar àquela conclusão, a gente vê, e aqui, mais uma vez, é o grau de qualidade do estudo, moderado ou baixo, comparando a ablação com a SBRT, as melhores evidências mostram um hazard ratio favorável à SBRT, variando de 1,2 a 1,4. Então, isso para sobrevida em 5 anos. Tá? Então, isso é que o melhor dado disponível mostra o hazard ratio de 1,2 a 1,4 favorável à SBRT na sobrevida de 5 anos. Quando a gente compara a ablação com cirurgia, esse hazard ratio aí fica mais favorável ainda ao concorrente, cerca de 1,9 nos estudos de moderado qualidade, favoráveis à cirurgia. É lógico que a literatura é bastante heterogênea, dependendo de onde você vai ver o estudo. Você tem estudos que mostram curvas de sobrevida favoráveis à SBRT, com índice estatístico relevante, né? Então, uma melhor performance da SBRT comparado à ablação, mas você acha estudos também que mostram essa curva extremamente superponível, inclusive, comparando alguns subgrupos, você vê que tumores menores que 1 centímetro há, inclusive, uma tendência a uma performance melhor em ablação do que a SBRT. Então, quando a gente vai em alguns estudos, especialmente em alguns subgrupos, você acha até uma vantagem na ablação. Então, a literatura é bastante heterogênea, com resultados apontando para os dois lados, mas predominam os estudos de mais qualidade apontando para SBRT. Então, eu quero chamar as mensagens finais aí para a gente ter um tempinho para abrir para discussão, mas é isso, as melhores evidências mostram a ablação ter desfechos de longo prazo piores que cirurgia. Isso tudo, lembrando, no cenário de ablação de nódulo, lesão primária pulmonar. Ablação versus SBRT, poucos estudos, dados heterogêneos, mas os melhores estudos de evidência mostram uma sobrevida global
levemente superior no braço SBRT. Então, de modo prático, quando vai discutir caso, ir por tubo-borde, que situações você tem que ter em mente para favorecer a ablação naquele tratamento? Então, a recidiva local, especialmente pós-SBRT, esse é um cenário muito interessante para a ablação. Múltiplas lesões primárias sincrônicas ou metacrônicas, eu mostrei um caso que era lesões metacrônicas e recidiva, que abrangia exatamente esses dois primeiros cenários. Pacientes com muito idosos, frágeis, com função pulmonar severamente comprometida, especialmente no cenário de intersticiopatias. A SBRT pode piorar essa função pulmonar, pode deflagrar quadros agudos nos pacientes com as doenças, com as intersticiopatias. Então, aí também tem um cenário favorável para a ablação. Eu queria agradecer mais uma vez e vamos dar sequência para ver chamar alguma discussão. Guilherme, Maurício, eu vou para o compartilhamento aqui. Perfeito, Juliano. Obrigado. Ótima aula aí. Realmente você fez um resumo muito bacana da literatura e parece que você leu, pelo menos a minha prática diária, essas suas mensagens finais, esses 3 cenários são exatamente os pacientes que eu recebo. Assim, eu não recebo nada além hoje em dia, para fazer tratamento ablativo pulmonar, fora pacientes com recidiva após SBRT, né? Pacientes multimetastáticos, ou já que recidivaram pós-cirúrgicos, etc., ou esses pacientes que não são bons candidatos a SBRT como doenças intersticiais pulmonares, de fato, que muita gente tem medo e, de fato, acontece mesmo essas exacerbações, né, do quadro intersticial pós-radioterapia. Muito interessante. Guilherme, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que a gente pode até colocar um outro cenário, né? A gente recebe muito aqueles pacientes que não dá para fazer nada, né? Também, né? Muitos vêm buscar uma alternativa para a gente e, infelizmente, não consegue propor muita coisa, né? Hoje, graças a Deus, acho que a intervenção está muito mais bem posicionada nesse sentido, né? E as pessoas têm entendido melhor o que a gente faz, o que a gente consegue propor, mas com certeza, acho que o Juliano foi muito, primeiro, cirúrgico, a hora que ele fala que é uma área muito árida e difícil de falar, né? Tumor primário pulmonar realmente, sempre que a gente está lidando com um paciente desse tipo, são esses cenários muito específicos, e mesmo assim eu acho que existe uma tendência a forçar muito mais a barra para uma SBRT ou até uma cirurgia do que uma ablação, mesmo em pacientes que seriam bons candidatos, mas com certeza o contexto metastático, né, que o Rob abordou é muito mais amplo, né? Eu acho que tem um papel muito mais bem definido hoje, né, e concreto dentro da realidade do paciente oncológico. Mas com certeza a missão do Juliano foi muito mais árdua mesmo, Juliano. Eu concordo com você. Acho que você começou já resumindo, né? O nosso papel na ablação do primário hoje, ela é ainda muito limitada, né? Pelo menos dentro do nosso contexto. É claro que, especialmente no começo, né, da sua carreira, tudo que você quer é um nódulo de 1 centímetro no meio do parênquima, que não oferece grandes desafios de posicionamento, de agulha, mas sempre tem que estar atento à literatura. Então, ao cenário de não abordar os linfonodos, o cenário de pacientes frágeis, a cirurgia entrega resultados melhores. Então, assim, tem que ter uma discussão multidisciplinar, e isso é muito importante, a gente saber onde se posicionar e também não tentar captar caso que não tem significado. Isso aí você queima até, de certa maneira, o método, que tem diversas indicações precisas, para você desviar para indicações que não são as melhores que a literatura mostra, né? Então, acho que a gente tem que ter muito isso na cabeça para não superindicar e acabar queimando o método para a coisa certa. Com certeza. E aqui no Brasil temos a dificuldade também da questão da autorização, né, do rol, etc., que ainda é uma dificuldade, que a gente supere isso aí no curto prazo, mas tem ainda o apelo da SBRT ser zero invasiva, né? Não precisa de anestesia, etc., internação hospitalar. Isso também, acrescido aos bons resultados na literatura, é muito difícil disputar, né? Você querer disputar a indicação de um caso assim específico de ablação versus SBRT, quando é possível SBRT, eu acho que as vantagens são inúmeras.
E daí eu queria já aproveitar esse gancho, não sei se o Guilherme já quer falar alguma coisa, mas para perguntar para o Rob, ele colocou, né, na apresentação, eu achei muito interessante aquele quadro que ele coloca, o que seria, em termos de localização, ideal para cada método, né? Mas como é feita essa decisão? Obviamente que eu imagino que seja através de tumor board, etc., mas aqui no Brasil é muito difícil, Rob, a gente disputar com a SBRT, né? Praticamente eles ficam com todos os casos. Como é que funciona isso aí na UCLA? Como é que os casos são definidos para cada método? So for primary lung cancer, it's a little bit different in that there's a multidisciplinary discussion. And but again, I would argue that this decision making by Detterbeck was really based on what is available in the literature, but there is no head-to-head comparison, so nobody really knows what the true data is. And I would argue that case that you showed, Giuliano, the one that had all that radiation that suffered a decline I mean, I don't doubt that that central tumor on the right should have been treated with radiation, but you have to argue like, well, the person now is basically a borderline respiratory cripple. And so the only options for local therapy from here on out are going to be thermal ablation because anything else the patient can't tolerate. So you could have made the argument in this scenario that the patient should have had ablation for those treatable nodules, like the paraspinal one, the one in the left lower lobe, and then only use the SBRT to treat the one that was by the hilum. Because I think not enough has been said about lung preservation. And, once you get these patients to where they've had so many surgeries or radiation therapy, then you really limit that patient's options. And so ablation still has a role in primary lung cancer for the peripheral lung cancer that's small in the elderly patient. We treat a lot of those, depending on the way the lesion looks. I think the other thing is that many patients have multifocal lung cancer, where they have multiple lung nodules, ground glass nodules, and you follow them. And to radiate every one of those, I think, is not in their best interest. With regards to metastatic disease, there are some tumor boards that are way in, like sarcoma tumor board and so forth. But others, it's more really of working with the oncologist. And I think they see kind of the gamut. And so they see the patients that they send to surgery, see the patients that they send to radiation and those with ablation. And I would argue that many of them feel that radiation is not as simple and as, complication free as people make it seem. And like, again, I really believe that ablation or lung sparing techniques need to go before other things that take lung function away. Now, I think in the discussion of all of these multidisciplinary things is that we have to be really honest. And so many times there's a lot of, people basically kind of overemphasizing what they can do. And so I think if you're, for instance, if you have a ground glass nodule or lung cancer that is only 2 centimeters or 1 centimeter, but if it's really convoluted and extensive, well, maybe that's not a good one for ablation, but better for radiation. And so I think people have to be honest. And I remember in a multidisciplinary session, one radiation oncologist basically said, oh, we could treat anything. Yeah, anything, right? No problems, anything. And the audience brought up this question, well, what about these nodules, lung cancer close to the heart? Because there's been an increasing sort of association with potential cardiac toxicity. And then he immediately backed off and said, well, we might not treat that one, or we might. And so I think there's a lot of sort of, I think in order to give the best patient care and outcomes, we have to be
honest about what we can actually provide based on the patient and specifically the lesion, where ablation is really lesion dependent as well as, looking at the patient in total. Muito bom. Não, excelente. Eu acho que resumiu tudo, né? É isso que a gente falou. Acho que a gente tem que ser muito sincero sempre. E eu falo, a gente tem uma tendência sempre a querer defender o nosso método, né? O que a gente faz. Eu acho que é uma natureza nossa isso, né? E você ser sincero, né? Tanto com o oncologista, até para você não frustrar expectativas, né? Eu acho que você levar o resultado que você está propondo, você tem que ser muito cauteloso. É o que o Juliano falou, né? A gente acaba às vezes por querer extrapolar para mostrar que a gente consegue e acaba, né, mais queimando o método do que ajudando a consolidar ele dentro do nosso meio. Então, com certeza, acho que o Rob resumiu muito bem aí acho que o posicionamento que a gente tem que ter dentro dos tumor boards. Eu queria aproveitar acho que só lembrar o pessoal da audiência que a caixa de perguntas está aberta. Quem tiver qualquer pergunta, fiquem à vontade. A gente até tem uma aqui. Antes da gente só dar sequência, eu adorei, né, essa esquematização que o Rob colocou na aula dele, né, mostrando, né, quais situações a gente consegue, né, propor e talvez tenham os melhores resultados. Mas pensando em tecnologia, Rob, eu sei que você é e o Juliano também, né, Juliano? Acho que para vocês dois a pergunta. Pensando que hoje no pulmão a gente tem principalmente, né, das técnicas ablativas, o micro-ondas e a crioablação. Tem algum cenário de localização, tamanho, que vocês acham que a micro-ondas é superior à crioablação ou vice-versa? Oh, so I think the simple answer there is location of the tumor and the need to see the ablation zone. And so if the tumor is peripheral, our go-to is always cryoablation because patients seem to tolerate that better when you ice the parietal pleura or the intercostal nerve than with heat ablation. Doesn't mean that you can't use microwave, but I think in general, cryoablation is better tolerated both during and after the procedure. The other thing is that if you have a more central tumor where you need to see the ice, or you have potential where the artery or the bronchus may be impactful, where you need to see the ice or move the tumor away, then cryoablation is also effective. Most of the time, I find myself using microwave ablation for the central portion, not like the kind of in that gold crescent area that I showed, kind of in the middle of the lung, where I think if you do microwave effectively, it saves you a lot of time. And the other thing is that compared to cryoablation, for small lesions, sometimes we have to put in 2 probes, right? So something as small as maybe 1.2 centimeters requires 2 cryo probes to bracket it if you can't puncture the lesion. Whereas microwave, you're still going to use 1 probe, but you can move it much more around the tumor, and you can't do that with cryoablation. Perfect. Muito bom. Juliano quer falar aí da opinião dele sobre o método? Acho que o Dr. Rob já resumiu bem essa questão de quantidade de probe que ele falou ao final, é especialmente relevante para a gente aí, porque a gente ainda tem custos muito altos ainda em múltiplos probes de crio aqui, né? Então, isso realmente, quando você vai tratar uma lesão de 3 centímetros, por exemplo, e você faz uma opção por crio, você está pensando em idealmente 3 probes. Então, isso aí acaba incorrendo aqui no Brasil num custo significativo, né? Então, eu acho que esse cenário de múltiplos probes é relevante. Todas as outras observações são bem relevantes aí, e até para mediastinal também tem essa questão de menor lesão nervosa, né, com o crio, né, que isso é um desafio relativamente comum, e promover esses deslocamentos, né, como bem mostrou no caso do afastamento do mediastino, quando a gente usa a crio. Eu queria aproveitar, então, eu vi que o Rob mostrou ali alguns casos de microwave periférico, né, que ele utiliza ali o anestésico local, né, para diminuir a chance de ter dor no pós e tal. Eu gostaria de perguntar
para vocês dois se vocês utilizam algumas outras técnicas ou manobras de dissecção nessas lesões muito periféricas, eventualmente um pneumotórax tático ou alguma hidro ali da parede, do músculo. O que é que vocês fazem para eventualmente preservar a pleura? Ou quando vocês usam crio, por exemplo, não é uma preocupação? Lesões muito perto de parede, vocês ablam com a crio e tudo bem se pegar um pouco de parede? Como é que é essa parte técnica, assim, na opinião de vocês? O pneumotórax tático é uma técnica que eu uso com relativa frequência. Então, é algo que, especialmente no cenário de lesões periféricas, que você quer proteger parede ou mediastino, eu acho que é bem interessante. Eu lembraria também as lesões no ápice pulmonar, que você tem o plexo braquial passando bem próximo ali. Então, é uma hidrodissecção bem interessante de fazer nas lesões muito no ápice do pulmão. Então, nesse posicionamento, nessas situações, o pneumotórax tático eu acho que é o que eu mais uso. Eu acabo não fazendo muitas hidrodissecções, mas eu já fiz umas, porque aí muitas vezes na pleura é líquido gravidade dependente, né? Você pode injetar na parede para formar o bolsão, mas quando vai na pleura é líquido gravidade dependente, né? Então, para os campos posteriores em que ficar o posicionamento, também acaba favorecendo esse deslocamento, né? Dr. Rob, alguma observação a mais? Yeah, I think any of the dissection techniques work well. Whether you use air or fluid or local anesthesia, which also gives you pain relief. But I just find that with cryoablation, you can do a little bit more because you can either pull or push the lesion or lever it away from the pleura. And that just makes it a lot easier because I almost never do any kind of pneumodissection or hydrodissection for the most part. I usually just stick the lesion, lever it away from the chest wall, and that's probably the easiest solution for me. The other thing is, again, you can remember is that not only can you lever, but you can also push and pull. And so those are always other additional maneuvers you can use as well. Muito bom. A gente está do João aí, a pergunta do João Paulo, né? Vamos lá. Não, o João está questionando aqui, até voltando um pouquinho no assunto que a gente estava conversando sobre a SBRT. Acho que a gente, como já colocou aqui dentro do cenário, né, a SBRT é a radioterapia, né, uma especialidade muito, muito presente dentro dos tumor boards e com resultados bons também, né? A gente sabe que eles têm publicações aí que trazem resultado aí muito favorável dentro do médio e longo prazo para os pacientes. E eu acho que assim, o João ele tem uma dúvida porque acho que ele enfrenta muito isso, né? Essa resistência às vezes à terapia ablativa dentro dos tumor boards. E o que ele está perguntando é se seria um bom argumento, né, em relação a favor das terapias ablativas versus a SBRT, como primeira opção para tratamento, seria o mais fácil resgate de uma falha de ablação com SBRT do que o contrário. Não sei se foi fácil de entender. Ou seja, né, pensando em uma sequência de tratamento, faria mais sentido começar com a ablação. Vocês concordam que isso pode ser um argumento? Ou como que vocês abordariam essa situação, né, para você falar em favor da ablação e não da SBRT? Well, I think you have to kind of look. I mean, again, we know that you're only the ablation alone or any local therapy alone without any I guess evaluation of the mediastinal and hilar lymph nodes is difficult to argue that, okay, well, we're going to just use ablation and ignore all those kind of things. And also too, we have a size limitation that we do much better with smaller tumors, and also unusual shapes are very difficult to control with ablation. But I guess, for us, we kind of have a very diplomatic way of going about it. For some tumors that are equally, favorable to either technology,
whether it's radiation or ablation, we let the patient decide. And so we have a multidisciplinary clinic where the patient, if they're appropriate, can see the surgeon, can see the radiation oncologist and the interventional radiologist all in the same time, and then make a decision if it's appropriate. Yes, I would say that stereotactic radiation is failures are really difficult to deal with, because ultimately they come back to, well, sometimes they will re-irradiate them these days, but not much. But you're often asked to ablate these, and because it's not normal lung tissue anymore, it behaves much differently. And so if you're using heat-based ablation in the form of microwave, you have to be very careful of not over-ablating. And that's also difficult to do because you can't see the heat on, in basically a soft tissue area of fibrosis. So typically you use cryoablation for those in the past, but more so, I didn't show any slides, but I've gone to many cases where I don't feel comfortable doing an ablation, whether it's because I can't impart the amount of power or get the probe successfully there. I'll use catheter-based high dose rate brachytherapy. And so, we've gotten to a point where I just put a 17 gauge needle. We put a 4 French catheter. They go to radiation. They use iridium 192. And then we take everything out and the patient goes home the same day. We have published that in 2021, and it has a local control rate of 92% over a 2-year period. Wow. So for those radiation failures, I'll just do that now. Or if it's a very central tumor, and we've been able to treat hilar lymph nodes, things next to the trachea, esophagus successfully, because essentially high dose rate brachytherapy is like doing an ablation, but with radiation, and you have much better predictability because of the decay patterns and the dosimetry already established in the brachytherapy world. Queria perguntar para o Dr. Rob, Maurício, desculpa, pode falar. Assim, a pergunta do João Paulo, né? Eu acho que assim, essa receita de bolo, a gente quer uma receita de bolo, né? Vamos trocar tudo, vamos colocar a ablação primeiro e da recidiva SBRT. Eu acho que a gente consegue estreitar um pouco e, de repente, pegar esse racional para alguns casos. Por exemplo, tamanho de 1 centímetro para menos, tem mais sentido, de repente, começar com ablação. Pacientes com função pulmonar muito limítrofe, intersticiopatia, acho que vai mais para sentido também a gente propor ablação. As localizações, o Dr. Robert mostrou uma distribuição ao longo do pulmão, qual que seria melhor, qual que tem um total sentido esse raciocínio, também tem mais sentido jogar com isso aí. Eu acho que quando a gente vai, vamos inverter para todo mundo, algumas você vai perder. Então, eu acho que usar alguns critérios de jogar para lá ou para cá, acho que tem sentido. Entra muito naquilo que o Dr. Rob falou, né? Acho que a gente tem que ser sincero e tentar ver como que a gente vai otimizar em termos de tratamento e resultado o paciente, né? E entra muito no que você está colocando agora, né, Juliano? A gente ser claro, sincero, e muito interessante isso que ele colocou, né? Essa estrutura que o Rob tem de você ter uma clínica multidisciplinar, que o paciente passa pelas 2 especialidades, isso é fantástico, né? Para mim, essa é a solução, né? E aí você pode definir o paciente, e é a autonomia que a gente sempre quis dar para o paciente. Hoje, infelizmente, não funciona assim, né? Hoje o paciente, ele é de um médico, e esse médico, ele busca alternativas, né? E acaba encaminhando para onde ele acha melhor, né? Ele acaba nem, às vezes, tendo contato com a terapia ablativa ou vice-versa. Então, com certeza, esse mundo que o Rob hoje dispõe é o ideal, né? Acho que seria o futuro aí dessa medicina mais personalizada e multidisciplinar, com certeza. Nesse cenário aí de tratamento ablativo pós-SBRT, uma das estratégias que eu tenho utilizado quando possível é fazer o procedimento guiado por PET-CT, né, dentro da sala do PET. Eu não sei qual a experiência de vocês, eu sei que o Juliano tem a experiência, não sei se o Guilherme também tem, não sei se o Rob já fez alguns casos eventualmente num passado aí,
mas é um método que dá uma confiança, de qualquer forma, para as duas coisas, né? Primeiro, você saber onde está o tumor e localizar e fazer, e quando você faz a dose dividida, né, a split dose, você tem ainda a certeza de que você tratou de maneira adequada após a ablação. Então, eu já queria aproveitar, né, ouvir aí a opinião de vocês nesse cenário pós-SBRT, se isso é uma técnica viável. E eu vi um pouquinho do Rob, da experiência dele, em relação à questão da anestesia, né? A gente faz muito aqui no Brasil esses procedimentos sempre com anestesia geral, né? E eu sei que, eventualmente, ele não faz às vezes com sedação e tal. E como é que foi talvez essa transição? Porque a gente sabe que com anestesia geral é mais complicado, complicação, demora, mais pneuma, aqueles pneumas mais hipertensivos com necessidade de drenagem. Então, eu queria ouvir um pouquinho da experiência dele, como foi, se eventualmente essa transição foi lenta, se desde sempre ele já fez assim. Aproveitar. So there are certainly cases and patients that will require general anesthesia with their ablations, but by and large, most don't. And if you're looking at the oligometastatic disease population, they have healthy lungs for the most part, unless they've been adulterated by surgeries or radiation. But they in general have much healthier lungs. So what I try to do is I try to get patients in and out very quickly. So they will come for an ablation. I generally treat one, possibly two nodules if I can get to it in the same puncture site or same positioning, and they're not too big. And then we do the ablation. I don't use general anesthesia. What I'll do is I'll give maybe 1 milligram of Versed, 50 mics of fentanyl up front before we start scanning, just to kind of get them a little bit more comfortable. And then I will use ketorolac or IV acetaminophen for main pain control. And the reason I do that is because that way there's no effect on their respiration and breath holding that we coach them through. So I don't even use CT fluoroscopy because we can get to the patients to get to a very good status where they can breath hold almost the same way each time. And it really makes the procedure easier in terms of throughput because you don't have to wait for anesthesiology to set up. The patients don't have the sort of the effects of general anesthesia or being overly sedated and uncomfortable where they can't go home because they have nausea or they can't eat or drink. And so most of my patients after an ablation go home in about 2 hours. Unless, it's like multiple probes, like 3 or 4 probes, big lesion treated, but like 1 centimeter, 1.5 centimeter nodules, 2 probe cryo, one probe microwave, small lesions, they go home in about 2 hours. And then I bring them back generally about 2 weeks later, unless and then I do the next one. Now, I tried to keep in mind for the oligometastatic disease patient, tried to get them done in about 6 to 8 weeks. I know other operators in different countries have a different sort of payment and hospitalization scheme where all outpatients have to be admitted for their procedures anyways afterwards. And in those situations, I know that they're much more aggressive because if they treat 5 lesions, or in the lung and the one side, they're going to put a chest tube in probably, but the patient comes in anyways. And so that's why they're more aggressive to begin with. But in our setting, I generally just try to get them in, out very quickly and do it over, anywhere between 4 to 8 weeks. Because you can also make the argument that if they're developing new nodules so quickly in that period, then they may not be the best candidate for local therapy anyways, right? So you're kind of testing their disease while you're treating it. Now, I may accelerate this course if they need to get on systemic therapy or they're a trial or something like that. I might compress that timetable, but generally I look at about a 4 to 8 week window. Juliano, algum comentário?
Você comentou do PET-CT ali, né? Eu acho que uma das vantagens de fazer ablação é tentar fazer esse one-stop shop muito mais rápido do que você fazer SBRT, que você vai ter que voltar, fazer ali depois, vem fazer outra sessão, e você tem algumas semanas que você vai fazer SBRT. Uma ablação, one-stop shop, e a vantagem do PET é que você já entrega até uma imagem negativa do final, né? É lógico que você, só com a tomografia, você já consegue predizer que você teve um sucesso ali com aquela ablação, né? A tomografia é muito boa para depois você ver ali aquele halo, vidro fosco, aquela retração. Mas quando você entrega ao oncologista já o PET negativo, isso é bem interessante, né? O oncologista, ele gosta no fundo, de ver isso aí, né? Então, num one-stop shop, você entregar a ablação e o PET negativo já, isso tem um apelo muito forte, né? Eu falei mais no cenário pós-recidiva, pós-SBRT, recidiva pós-SBRT, que é Sim. difícil muitas As vezes você saber lesões mais difíceis, né? onde é que está a lesão, As se lesões você mais ablou difíceis de corretamente, você delimitar. não consegue mais ver, né? Então, é mais nesse cenário mesmo, daquelas consolidações que está surgindo ali um foco de hipercaptação no meio, e aí se você faz só pela toma, às vezes você fica meio perdido de onde entrar. A minha expertise com PET, né, ela é pequena, né? Acho que foram poucos casos e justamente cenários aí muito semelhantes a esse que o Maurício colocou. A gente deve ter feito o grupo, né? Isso, acho que uns 2, 3 casos. Então, é até difícil de opinar, mas é o que o Juliano falou, né? É fantástico, né? Você fazer, ver o resultado do que você fez, né? É um PET negativo, mas com certeza é um cenário ainda muito distante aí da minha realidade, particularmente. A gente precisa aprender a tratar com anestesia, com sedação aí leve, No, igual o Rob faz aí. Não, eu Isso falo, você vê aí, os casos que ele traz ainda, né? Você fala assim, poxa, isso ainda foi com anestesia local, uma sedação leve, né? Você fala, caramba, alta né? 2 horas depois para Isso, casa, biópsia, é igual a biópsia. é igual a biópsia. Olha, acho que a gente ia aumentar a nossa captação se falasse que o paciente ia fazer ablação, com sedação e alta 2 horas depois, hein? Com certeza. A gente precisa aprender isso. Mais um argumento contra a SBRT aí, ó. O João que estava perguntando, né? Fica a dica, João. Acho que a gente pode responder mais essa pergunta do Rovella e finalizar, que já Isso, estamos com e 1 hora e meia, encerrar. né? Isso, acho que a gente está Quer avançando, fazer mas essa pergunta aí, Gui? pode seguir, Márcio, pode. O Marcelo perguntou que é sobre, ele falou, né, assim, que a sobrevida à morte dos pacientes submetidos à cirurgia, o SBRT em tumor primário, não estaria diretamente ligada ao viés de seleção dos pacientes? Ele pergunta isso. Ou se existe alguma outra explicação plausível para essa sobrevida em tumores T1N0 que não são submetidos à avaliação ou tratamento mediastinal? Juliano? Como o Robert falou já, também não existe a comparação head-to-head, né? Não existe, não existe, não tem você não tem essa resposta. Então, a melhor evidência ainda é fraca para essa resposta do melhor método de tratamento. Então, a gente, se for procurar na literatura, essa comparação head-to-head não tem, né? A segunda parte da pergunta é essa sobrevida em tumores T1N0 que não são submetidos à avaliação ou tratamento mediastinal. Dr. Robert, tem quer fazer algum comentário sobre isso? So for the second part of the question, I mean, again, the guidelines for small peripheral cancer, you don't need to stage the mediastinum because the incidence of microscopic nodal disease is extremely low. And the only reason you would do that is if it was morphologically abnormal lymph nodes on CT or PET scan. But outside of that, there really is not an indication in the guidelines to do that. Comparing all three modalities, I've tried to
believe me, we've tried to do that over the years, but it's just never going to happen because the three parties that are represented don't really want to do it. I mean, because the ablationist wants to compare themselves to the radiation guys, but the radiation guys think, well, you guys are inferior. I don't need to compare to you. And the stereotactic, the radiation oncologists, they say, well, I want to compare to surgery. And then in the meantime, the surgeon says, well, I don't think any of you guys are really, you're inferior to what I do anyways. So why would I want to compare? But although there is much more movement amongst the thoracic surgery societies, and I work with the American Association of Thoracic Surgeons to formulate the best sort of guidelines on when you should use what versus what based on the literature, but not just like the patient selection criteria, lesion, location, these kind of things, size of lesion. And so, for instance, a central tumor with nodes that are potentially positive, that's going to be a surgical case, right? Maybe SBRT, but maybe that's not going to be an ablation case, right? Peripheral lesion, all things are pretty fair game if it's reasonable size, or 2 centimeters, 1 centimeter, or something like that. No lymph node staging necessary. Those with interstitial lung disease, COPD, compromised lung function, multifocal lung cancer, probably ablation and SBRT are going to be favored in those scenarios. So when you look at a lot of the meta-analyses and the single large database studies like the National Cancer Database, the SEER database, the meta-analyses looking at SBRT and ablation don't show significant differences in overall survival. There may be some better local control with SBRT compared to ablation, but at least one that I know, meta-analysis, was kind of earlier literature. And so it also didn't include microwave and cryo, and it also didn't match cohorts. And so they only looked at certain things, but not others. So, but again, studies have shown too in the RF literature that even if you have a local recurrence, as long as you can treat it early, whether it's with radiation or ablation again, there is no difference in 5-year overall survival between those two groups. And so, again, it's like, I kind of think that if we did a head-to-head trial, it would take a lot of patience and a lot of cost, because the differences between the modalities for certain tumors would be very, they're not that different, and it would take a lot of cases to show that difference. All right. Ok, muito bom. Eu acho que começar a encerrar aqui, né, Maurício? A gente ultrapassou bastante tempo. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos os participantes e dos nossos palestrantes, o Juliano e o Rob. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que não é um horário tão fácil, né? Tanto para o Rob como para o Juliano, né? Aqui é um pós-expediente, o Rob é o meio do expediente, mas é sempre muito bom, né? A gente conseguir juntar pessoas como vocês aí para a gente poder abrir a discussão sobre ablação de tumores pulmonares, que eu acho que é um assunto que é muito crescente, atual e cada vez mais presente dentro da nossa prática. Então, muito obrigado a Juliano e Rob. Não tenho nem como agradecer a parceria, a amizade de sempre. Você está sempre aqui com a gente. Fica a nossa eterna gratidão aqui pela experiência, expertise que você sempre traz. E a gente já sempre gosta de deixar as portas abertas aí para sempre que você estiver aqui pelo Brasil, por favor. Está super convidado aí para a gente poder falar um pouquinho mais, né, e compartilhar as experiências. Maurício, eu não sei se você quer encerrar. O Juliano e o Rob querem falar alguma coisa?
últimas considerações? Oh, no, I just thank you for the opportunity to present and be a part of the endeavor here. Again, I think having ablated so long, so yeah, it's sort of been my goal to teach as best as I can those who want to perform lung ablation, because I think, again, if you look at, to be honest with, there is no perfect treatment for every patient. And I think ablation gives most cancer patients and programs another option that I think is completely viable with good outcomes. And the more cases that we do as a group, the better we're going to be, because again, ablation is much more like a surgical procedure than it is like SBRT, where there's a lot of software and those kind of things that help determine treatment effectiveness. So again, anytime I'm always in. If you want to talk about lung ablation, I'll come and talk about it. Muito obrigado, Juliano. Eu só queria agradecer, foi muito interessante a todos os que estão na audiência também, ao Guilherme, ao Maurício, ao Robert, pelo tempo aí, está em pré-feriado lá nos Estados Unidos. Obrigado. E o Robert sempre tem uns casos bem desafiadores, ele podia fazer uma apresentação que eu já vi de casos desafiadores de pulmão. Esses aí vai deixar todo mundo nervoso para fazer a vacina. Não, sempre que a gente vê as apresentações dele, é aquela coisa, né? Aquele caso que você achava que não dava, você falou, opa, anestesia acho local. que dá. Anestesia local. Mas então eu acho que ele está cumprindo bem o papel dele, porque isso estimula a gente a querer fazer mais e mais casos e difundir a técnica como um todo no mundo, né? Então, muito obrigado aí, Rob, mais uma vez. Juliano, obrigado. Guilherme, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Johnson, o patrocínio, dizer que dia 30, semana que vem, na próxima quarta, a gente vai ter um outro webinar. A gente começa a divulgação amanhã sobre precisão e margens. Aí vamos ter bastante discussão também, e vai ser muito interessante. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram. Espero vocês todos semana que vem mais uma vez. Uma boa noite, boa semana. Boa noite, boa tarde para o Rob. Bye, thank you. Bye-bye, thank you. Happy Thanksgiving, Rob. Happy holiday.